Well, congratulations on the victory and the UFC contract. What's the emotions like for you right now? Parabéns pela vitória, pelo contrato no UFC e as emoções como estão. Obrigado. Pô, graças a Deus eu tô com as emoções ainda caindo a ficha, né? Mas é uma sensação de realização muito grande, uma felicidade por poder estar assinando com a maior organização do mundo e sensação de sentimento de concretização de uma vida inteira. Thank you so much. As I said, it's you know that the call is connecting right now, as we like to say in Brazil. It's just now it's dawning on me that this is happening. The sensation of like mission accomplished, and to have worked throughout my life to be in an organization like the UFC. It was a very impressive performance. There were some early striking exchanges between the two of you. Did you have any concerns with its power at all, or how did it feel in there? Tremendo desempenho. A gente começou a luta começou com bastante trocação. E é isso que você via que ia acontecer, uma luta que ia ser com trocação de início? Eu acreditava muito que isso ia acontecer, porque ele é um adversário do kickbox, né? Tinha uma mão direita bem dura, só que a gente sabia que ele era meio limitado a isso. Ele, no jogo que a gente estudou, ele só tinha muitos knockouts com mão direita, os golpes em linhas. Então, se você parar para analisar a luta como nós analisamos e hoje a luta como se desenvolveu, eu trabalhei o tempo inteiro tirando a cabeça, jogando os golpes por cima da mão do jab dele, que foi um golpe de direita que começou até a desequilibrar a luta, e um cruzado de esquerda, que eu tenho muito forte. E aí foi onde ele veio que se empolgou, eu falei, agora é a hora de botar para baixo, porque estava ficando perigoso, né? Trocação, às vezes, quando o adversário é um nocauteador, ele também pode te acertar e te causar um dano muito grande. Então eu tento jogar com inteligência para poder sair ileso das lutas e voltar a lutar o quanto antes. It started just like we expected, and my God, it comes from kickboxing, something that we had seen. We basically see the kickboxing and also his right, which is I feel that he's got that striking, but there is limited from the study that we put on. We saw that that's what he had. So he came in, and I noticed it was always like the knockouts that he had were always with the right. So you always see me moving my head a little bit and just kind of getting off of that right. And we knew that he was going to come in with a jab. So after the jab, I wanted us to counterattack, and actually that's what we were able to do. As soon as he came with that jab, at one point I was able to get the overhand, right, which actually I think is what really turn kind of like, destabilize the fight a little bit. And also with a left cross, which is something I have too, that it's very powerful. And at this point, you try to be very intelligent with things, because fight with intelligence, because when you fight a striker, he can knock you out as well as quickly as possible as well. So I saw the opportunity to bring him down with intelligence, and just you try to see the opportunity, and that's what we do. You got the choke. I mean, did you know as soon as it was in that the fight was over? Você pegou ele aí, passou o braço, na hora que você encaixou, sentiu que a luta ia acabar ali? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? A gente tem o ajuste nas posições. Eu, graças a Deus, eu treino muitos golpes de pescoço, né? Que são estrangulamentos, guilhotina, triângulo de mão, mata-leão. E quando eu peguei, que eu fiquei na mochila, meu mestre a princípio falou para mim, calma, porque para eu não me precipitar e não escorregar caindo para frente, que era o que ele queria fazer quando ele começou a sacudir. Então, me certifiquei primeiro do ajuste das costas, e quando eu vi a oportunidade que ele levantou a perna direita, eu entro com a minha mão esquerda, fazendo um desequilíbrio para ele cair para o outro lado, para não cair para o lado da grade, para eu poder me ajustar e fazer a pressão certinha. Graças a Deus, como um bom faixa preta da Revira Black Team, da Ricardo Pereira Juninho Jiu-Jitsu, pegamos mais um pescoço. Yes, I'm a jiu-jitsu black belt. So as soon as, I really like to train that stuff. It's something that I always go for. We always try to get that neck. I love to train, guillotines. I like to train arm triangles.
rear naked chokes. We always try to get, the adjustments, position. So as soon as I got on his back and I took his back and I was still up there, my team started saying, just, be calm here because he's going to start shaking you off. And I focused on just basically getting the hook there and just making sure that I could just lock it in. And if I did too much and started sweating or something, so I might have fallen forward just like he wanted it. And I noticed that as soon as you start seeing the opportunity, he moved his right leg, and that's when I actually came in with the left arm, and I actually pulled them in a direction opposite to the fence. And at that moment, that I really got it. And this is the jiu-jitsu that we train. That's black belt jiu-jitsu from Rivera Black Team, from Ricardo Pereira Jiu-Jitsu. We, thank God, got another neck. Last thing for me, what's the ideal scenario now for your UFC debut? Are you hoping to do it quickly? Do you need some time off? What's the ideal scenario for you? Cenário ideal para a tua estreia no UFC. Quer lutar o mais cedo possível? Quer tempo para descansar? O que você quer? Eu preciso, gostaria muito de lutar no UFC São Paulo, até porque eu moro em São Paulo, tenho um público muito grande em São Paulo. Meus fãs gostariam de me ver lutando lá, tenho um amigo malhadinho, até falei com ele já, né, que seria uma honra para estar podendo fazer esse fechamento de luta no card junto com ele, até pelo contexto de nós termos estudado juntos, termos saído do mesmo bairro de Salvador juntos, né? Então, assim, eu acho que nosso bairro lá, que é Brotas, a água de lá veio bem batizada para a gente, deu muita sorte. E acredito que vai ser um grande show em São Paulo. Mas, porém, se o patrão achar que não tem mais condições de lutar em São Paulo, até dezembro eu gostaria de fazer a minha estreia. Of course, love to fight in Brazil, love to fight in São Paulo. It is where I live and train. And also, someone that's very connected with me, Jailton Almeida, Malhadinho, he's going to be in the main event. And, we are from the same city. We're from the same area of Salvador, the same neighborhood brought us. And so I think the water there is kind of blessed, right? So I have a crowd in São Paulo, and it'll be great to actually see everybody there and fighting in Brazil. Now, if the UFC wants me to fight, I just think there's not enough time for me to fight in São Paulo. I would love to fight before the end of December. Just a quick one from me. After you awarded your contract, Dana said you're one of those guys that can hop right in and fight anybody. Here, what was it like hearing that statement from the boss man himself? Só uma pergunta minha. Assim que você ganhou o teu contrato, na hora do anúncio, o Dana White falou assim, ele é um cara que eu posso botar ele para lutar com qualquer pessoa em qualquer hora. Tá pronto para lutar. Como é que é escutar isso do Dana White, que acha que você tá pronto para qualquer coisa em qualquer lugar? Isso é sensacional, até porque se você pegar meu histórico, eu lutei contra o Adriano Martins, que foi uma das lutas mais duras da minha carreira, em São Paulo, ex-UFC, único cara dentro da organização que ganhou do Islam Makhachev. E ele tinha estourado o peso mais de 5 quilos. E eu aceitei lutar com ele porque eu precisava fazer esse dinheiro, estava pronto, estava preparado. E eu sou isso. Eu nasci para lutar. Tem pessoas que têm profissões diversas que, palhaço diverte festa, dançarino dança. Eu luto, sou lutador. Preciso de grana, preciso sair na mão, preciso provar que eu quero ser um dos melhores, estou no meio dos melhores e eu sou funcionário. Então agora, a hora que ele falar, tem uma luta tal peso, pode ser 77, pode ser 70, 66 eu não me arrisco muito porque eu tenho dificuldade para baixar o peso, mas 70 quilos, 77, eu treino com os melhores, né? Treino com o Cláudio Ribeiro, que é 84 quilos, já treinei com o Kemuel Botoni, que é 77 quilos, que é um cara que está lutando em outra organização, também fora do país. Já lutei com outros caras que também são mais pesados do que eu, que também tem nome no cenário nacional. E eu sempre dei trabalho, sempre fui um bom treino. Então, assim, acredito que eu tenho um técnico sensacional, que sabe, muito inteligente, e ele sabe direcionar a gente para a vitória sem que a gente se machuque tanto. Então, é isso. A luta é inteligência. Estou pronto para lutar. It's sensational to hear that. Actually,
I mean, I've always been like this. I love to fight. If you think about it, like in my experience, I fought Adrian Ramos as somebody that came in first and foremost, actually, that beat Islam Makhachev. And then, actually, he just tried to make weight. Like, I think he 16 kilos, você falou? Até mais que isso. Okay, he missed weight by more than 10 pounds, and I still took him. I mean, I went at him, and that's what I like to do. That's what I like to fight. I'm always ready. I mean, you know what? Clowns make people laugh at parties. Dancers dance. I fight. That's what I do. I like to get out there. I like to get into bangers. I like to get it on with people, and I'm also an employee who wants to fight. And you know what? I don't mind. I mean, I can go up one division. I'm not going to go down one because it's hard for me to get to that level of weight. I mean, it's hard for me to cut that much weight. But I've had an opportunity to. I always train with people one division above. I've had the opportunity to train with someone who's. I mean, I train a lot with Claudio Ribeiro. Who's heavier than me. I trained with people that two divisions above, people like I know former UFC that are two divisions above, and I've always been a good sparring partner. I've always put out there in training, so I'm ready to go, and it doesn't matter what division, we'll go for it. Thank you, bro.